Today we will see about Volume 6 Part 3 new syllabus for GDS to Postman examination, and it will be useful for Postman examination for the MTS also. Okay. Today we will see about MCQs on Volume 6 Part 3, that is the new syllabus for GDS to Postman and MTS to Postman. Okay, now one by one we will see the questions. First question: who may be employed to make enquiries into minor complaints, verify payments of EMOs, and test the work of postmen and letterbox attendants when they have to be spared for such purpose? Rule 86.3 of Postal Manual Volume 6 Part 3 new one. Option A, other beat postman, head postman, postal assistant, sorting postman. Your time starts now. Please post your answer in the comment section. The answer is head postman. Next question: who will be entrusted with the duty of conveying money to and from bank or town SOs in the larger post offices? Rule 86.3 of Postal Manual Volume 6 Part 3. Other beat postman, head postman, GDS backer, sorting postman. Your time starts now. 5 seconds. Post your answer in the comment section. The answer is head postman. Head postman will be entrusted with the duty of conveying money from bank to town, bank to HO or town offices also. Next: who will be required to take out for delivery of articles that have been returned by other postmen as unclaimed or refused, and to take up the work of any postman who may be temporarily absent? Rule 86 of Postal Manual Volume 6 Part. Other beat postman, head postman, public relation inspector, sorting postman. Your time starts now. 5 seconds. Other postmen unclaimed and refused అని చెప్పిన ఆర్టికల్స్ ని ఎవరు తీసుకెళ్ళాలి, మళ్ళీ డెలివరీకి ట్రై చేయడానికి ఇవ్వచ్చు, ఎవరికి ఇవ్వచ్చు? టెంపరీగా ఆబ్సెంట్ అయితే వాళ్ళ పని కూడా, పోస్ట్మెన్ పని కూడా చేయాల్సింది ఎవరు? హెడ్ పోస్ట్మెన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్: who may be ordered by the postmaster to accompany a postman to whom several insured articles or e-money orders of considerable aggregate value have been made over for delivery or payment? Rule 86 of Postal Manual Volume 6 Part 3. Other beat postman, head postman, public relation inspector, sorting postman. Your time starts now. ఎవరిని ఆదేశించవచ్చు పోస్ట్ మాస్టర్ గారు? ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ కానీ మనీ ఆర్డర్స్ లేకపోతే ఇన్సూర్ ఆర్టికల్స్ అన్ని కలిపి, టోటల్ కలిపి ప్రిస్క్రైబ్డ్ మాక్సిమం వాల్యూ దాటినప్పుడు ఆయనకి పోస్ట్ మ్యాన్ కి ఎస్కార్ట్ గా ఎవరిని వెళ్ళమంటారు? ఇట్ ఈస్ హెడ్ పోస్ట్ మ్యాన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్: who services may be utilized in nodal delivery center where NDCs are working in HO? 86 of Postal Manual Volume 6 Part 3. Mail guard, head postman, public relation inspector, sorting postman. Your time starts now. ఎవరి సర్వీసెస్ ని ఎన్డీసీస్ లో, అంటే నోడల్ డెలివరీ సెంటర్స్, ఎక్కడైతే పార్సల్స్ కామన్ గా ఒక సిటీకి సంబంధించి 5-6 డెలివరీ ఆఫీసెస్ ఒక విజయవాడ సిటీలో ఉందనుకోండి, అవన్నిటికి సంబంధించిన పార్సల్స్ అన్ని సింగిల్ నోడల్ డెలివరీ సెంటర్ లో డెలివరీ అవుతాయి. అది జనరల్ గా హెచ్ఓకి అటాచ్ అవుతుంది, లేకపోతే విడిగా కూడా ఉండొచ్చు. ఆ వర్క్ ని ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ చేయొచ్చు? హెడ్ పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్: every postman will be supplied for his personal use with a copy of Rule 86 of Postal Manual Volume 6 Part 3. A PO pocket guide and a copy of Chapter 3 in Volume 6 Part 3 in English only. PO guide Part 1 and copy of Chapter 2 in Volume 6 Part 3 in regional language. Memorandum book and a copy of Chapter 1 in Volume 6 Part 3 in regional language. PO pocket guide and a copy of Chapter 3 in Volume 6 Part 3 in regional language. Your time starts now. 5 seconds. Please post your answer in the comment section. The answer is PO pocket guide and a copy of Chapter 3 in Volume 6 Part 3 in regional language. ఈ రెండు కూడా పోస్ట్ మ్యాన్ కి పర్సనల్ యూస్ కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అవగానే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట. Which of the following are correct with reference to postman's expected knowledge? Postman కి కొంత నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది ఉండాలి, ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది. వాటిల్లో ఏది కరెక్ట్ అంటున్నారు? Postmen are expected to know thoroughly the rates of inland postage and commission of EMOs and charges for insurance and the fee for registration. Usage of PMA for delivery of articles. Postmen are expected to be fully competent to fill up the forms with which public have ordinarily to deal, especially EMOs and forms relating to EP system.
postman should be able to describe the principal features and advantages of savings bank, post office certificates, EMO registration and other postal systems. His services can be utilized for members of public to render the mobile banking services. Rule 87 of Postal Manual Volume 6 Part 3. వీటిల్లో ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. ఏ 1 and 3 మాత్రమే కరెక్ట్, బి 1, 2 and 3 ఆర్ కరెక్ట్, సి 1, 2, 4 and 5 ఆర్ కరెక్ట్, డి ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ కరెక్ట్. Your time starts now. Please post your answer in the comment section. The answer is all of these are correct. ఆయనకి ఇన్లాండ్ పోస్టేజ్ రేట్స్, కమిషన్స్, మనీ ఆర్డర్స్ చార్జెస్, ఫీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు తెలిసి ఉండాలి, పిఎంఏ వాడటం తెలిసి ఉండాలి, అలాగే ఫార్మ్స్ ఫిల్అప్ చేయటము, మనీ ఆర్డర్ ఫార్మ్స్ కానీ విపిఏ ఫార్మ్స్ కానీ తెలిసి ఉండాలి, అలాగే ఎస్బిఆర్డి, టీడీఎంఐఎస్ ఇట్లాంటి అన్ని పోస్ట్ ఆఫీస్ సర్టిఫికెట్స్, మనీ ఆర్డర్ రిజిస్ట్రేషన్ అన్ని పోస్టల్ సిస్టమ్స్ మీద అవగాహన ఉండాలి. అలాగే మెంబర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కోసం ఎప్పుడన్నా మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ చేయాలన్నా కూడా చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If the postman's beat extends beyond a single town or village, he must, in addition to the postman's book, keep a Rule 89 of Postal Manual Volume 6 Part 3, MS 27, MS 86, MS 53, M53, MS 85. Your time starts now. Please post your answer in the comment section. The answer is MS 86. MS 86 ante visit book andi. Okay. MS 27 is postman book. MS 86 is visit book. Next question. On his return to the office, a postman should obtain initials of the assistants concerned or the treasurer, an acknowledgement of all receipts, acknowledgements, cash related to delivery of articles, paid money orders, undelivered articles, unpaid money orders and cash, which he was made over to the assistants or to the treasurer as the case may be, in appropriate columns of Rule 89(2) of Postal Manual Volume 6 Part 3. A. HO Summary, B. Postman's Book, C. Visit Book, D. Treasurer Cash Book TCB. Your time starts now. Postman రిటర్న్ ఆఫీస్కి రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత పోస్ట్మెన్ ఇనీషియల్స్, ఈ అసిస్టెంట్స్ యొక్క ఇనీషియల్స్ కానీ ట్రెజరర్ యొక్క ఇనీషియల్స్ కానీ క్యాష్ ముట్టినట్టుగా, ట్రెజరర్ క్యాష్ ఇచ్చినట్టుగా ట్రెజరర్కి, ఆ ట్రెజరర్ వీళ్ళందరూ ఎక్కడ అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి, ఎక్కడ పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో వాళ్ళు అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి. ఈయన మనీ ఆర్డర్ ఏదైనా రిటర్న్ తెచ్చాడు, ఆ రిటర్న్ తాలూకు డబ్బుల్ని ట్రెజరర్కి ఇచ్చేస్తాడు. మరి ట్రెజరర్ ఆ డబ్బులు 1000 రూపాయలు అయితే 2000 అయితే 2000 తీసుకున్నట్టుగా పోస్ట్ మెన్ కి ఆధారం ఏంటి, పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో సంతకం తీసుకుంటాడు అనమాట. రిసీవ్డ్ రూపీస్ సో అండ్ సో అని చెప్పేసి ట్రెజరర్ పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో రాసి సంతకం పెట్టి ఆ 2000 డబ్బులు తీసుకుంటాడు. ఓకే. Next question. Where would the head postman make the entry in the postman's book, that is MS 27, to obtain a receipt in his book from the treasurer for the stamps made over to the latter after purchase from treasury or sub-treasury? Rule 89(3) of Postal Manual Volume 6 Part 3. Across the postman's visit book, as no special columns are provided in the postman's book for entries of these transactions, the particulars should be written across the form. Need not enter in the postman's book. D. A special column is provided for these entries should be made in the entries in the relevant columns. Your time starts now. Head postman ఎక్కడ ఈ రెసీట్ ని తన పుస్తకంలో obtain చేసుకోవాలి, దేనికి, ట్రెజరర్ ఫర్ స్టాంప్స్ మేడ్ ఓవర్, స్టాంప్స్ తీసుకొచ్చాడు బయటకు వెళ్ళి, అవి ట్రెజరర్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ సంతకం తీసుకుంటాడు, యాజ్ నో స్పెషల్ కాలమ్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద పోస్ట్మెన్ బుక్, దానికోసము అక్రాస్ ద ఫామ్ రాస్తాడు అనమాట. అంటే పోస్ట్మెన్ బుక్ లోనే తీసుకుంటాడు అడ్డంగా ఫామ్ కి. ఓకే. నెక్స్ట్. Which of the following articles have no special columns provided in the form of postman's book for entry? Insured parcel, advices of payment of delivery to the remitters of foreign money orders, value payable or parcel, registered parcel AD. Rule 89 of Postal Manual Volume 6 Part 3. A. 1, 3, 4 are correct. 1 only correct. 1 and 3 only correct. 2 only correct. Your time starts now. స్పెషల్ కాలమ్స్ లేవు కాబట్టి పోస్ట్ మ్యాన్ బుక్ లో ఎంట్రీ ఎక్కడ తీసుకుంటారు, వేటికి తీసుకుంటారు. స్పెషల్ కాలమ్స్ కింది వాటిలో దేనికి లేవు అంటే 2. అడ్వైజ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఫర్ డెలివరీ ఆఫ్ రెమిటర్స్, డెలివరీ టు ద రెమిటర్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ మనీ ఆర్డర్స్ మటుకి
స్పెషల్ కాలమ్స్ లేవు, మిగతా అన్నిటికి ఇన్సూర్ పార్సల్, వీపీ పార్సల్, రిజిస్టర్డ్ పార్సల్ ఏడికి స్పెషల్ కాలం, ఆ కాలం అనేది గీతలు కొట్టి ఉంటుంది కదా, అందులో తీసుకోవచ్చు. దీనికి ఏం చేస్తారంటే అక్రాస్ ద ఫామ్ తీసుకుంటారు, మనీ ఆర్డర్ ఫామ్. Which of the following records a head postman has to sign for money orders made over to him for payment into treasury, sub-treasury or bank? Treasurer cash book. On the reverse of the lower copy of the treasury voucher, which constitutes the office record for vouchers made over to him for drawings from the treasury, sub-treasury or bank. On the reverse of the upper copy of the treasury voucher, which constitutes the office record for vouchers made over to him for drawings from the treasury and bank. And visit book. Rule 89.3 of Postal Manual Volume 6 Part 3. A. All of these. B. 1 and 3. C. 1 and 2 only. D. 3 and 4 only. Your time starts now. ఏదైతే ట్రెజరీకి కానీ బ్యాంక్ కానీ మనీ వెళ్ళి తీసుకొచ్చాడు అప్పుడు అక్కడ సంతకాలు పెడతాడు. 1 and 2 ట్రెజరీ క్యాష్ బుక్ లో పెడతాడు. అలాగే రివర్స్ ఆఫ్ ది లోవర్ కాపీ ఆఫ్ ది ట్రెజరీ వోచర్ విచ్ కాన్స్టిట్యూట్స్ ది ఆఫీస్ రికార్డ్ వోచర్స్ మేడ్ ఓవర్ టు హిమ్ ఫర్ డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ ది ట్రెజరీ ఆర్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. అంటే బ్యాంక్ నుంచి క్యాష్ తీసుకురావడానికి ఏమేమి తీసుకెళ్తాడు వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన రెండిట్లో సంతకాలు పెట్టాలి. ఓచర్స్ తీసుకున్నందుకు క్యాష్ తీసుకురావడానికి ఓచర్ తీసుకుంటాడు కదా, లోవర్ కాపీ మీద వెనక వైపు సంతకం పెడతాడు రిసీవ్డ్ ఓచర్ అని. అలాగే టీసీబీలో కూడా సంతకం పెడతాడు. ఓకే, మనీ ముట్టినట్టుగా బ్యాంక్ వెళ్ళి కట్టడానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. When cash is entrusted to head postman for purchase of stamps from treasury or sub-treasury, the head postman should give a receipt to the treasurer for the amount in the Rule 89.3 of Postal Manual Volume 6 Part 3, ACG 3A, ACG 2, MS 27, MS 86. Your time starts now. హెడ్ పోస్ట్ మ్యాన్ కి స్టాంపులు కొనుక్కురమ్మని ఇచ్చినప్పుడు, డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ హెడ్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఆ డబ్బులు ముట్టినట్టుగా ఎక్కడ సంతకం పెట్టాలి? ఆన్సర్ ఈజ్ ACG 2 అంటే టీసీబీ అనమాట. ట్రెజరీ క్యాష్ బుక్ లో హెడ్ పోస్ట్ మ్యాన్ డబ్బులు ముట్టినట్టుగా సంతకం పెడతాడు. అవి తీసుకుని వెళ్ళి ఆ క్యాష్ తీసుకుని వెళ్ళి స్టాంపులు కొనుక్కొస్తాడు అనమాట ట్రెజరీకి వెళ్ళి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The particulars of the articles given for a delivery under which a system is not to be entered in the postman book. పోస్ట్మెన్ బుక్ లో ఆర్టికల్స్ ని ఎంటర్ చేయకూడని సందర్భంలో ఆ సందర్భం ఏంటి? రూల్ 89 నోట్ 2 ఆఫ్ పోస్టల్ మాన్యువల్ వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3. సెంట్రల్ డెలివరీ సిస్టమ్, నన్ ఆఫ్ దీస్, అడ్రస్ ఈస్ రెసీట్ సిస్టమ్, డెలివరీ స్లిప్ సిస్టమ్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఈ కింది వాటిలో ఏది వేసినప్పుడు ఆయన పోస్ట్మెన్ బుక్ లో ఆర్ఎల్స్ ఎంట్రీస్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆర్టికల్స్ ఎంట్రీస్. ఆన్సర్ ఈజ్ స్పెషల్ డెలివరీ స్లిప్ అంటారు కదా, అదనమాట. డెలివరీ స్లిప్ లో కనుక వేసుకెళ్తే కనుక పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో ఆ రిజిస్టర్ తాలూకు ఎంట్రీస్ కానీ రిసీట్స్ అంటించాల్సిన పని లేదు, ఈ డెలివరీ స్లిప్ సరిపోతుంది. ఇన్ సబ్ ఆఫీసెస్ వేర్ డూ ద పోస్ట్ మెన్ అక్నాలెడ్జ్ ద రిసీట్ ఆఫ్ మనీ మేడ్ ఓవర్ టు హిమ్ ఫర్ రెమిటెన్స్ ఇన్ టు బ్యాంక్. బ్యాంక్ కి వెళ్ళి డబ్బులు కట్టి రావడానికి, అంటే ఇక్కడ డబ్బులు తీసుకుని బ్యాసోలో బ్యాంక్ లో కట్టి రావడానికి అప్పుడు పోస్ట్ మెన్ దేనిలో సంతకం పెట్టాలి? ఆన్ ఎస్వై అకౌంట్, ఆన్ ద రివర్స్ ఆఫ్ ద కౌంటర్ ఫైల్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్ వోచర్స్, ఆన్ ద అబ్వర్స్ ఆఫ్ ద కౌంటర్ ఫైల్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్ వోచర్స్, ఆన్ ద ఎస్వై డైలీ అకౌంట్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. బ్యాంక్ లో కట్టడానికి తీసుకెళ్లేటప్పుడు క్యాష్ ని ఎక్కడ? ఆన్ ద రివర్స్ ఆఫ్ కౌంటర్ ఫైల్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్ వోచర్స్. ఓకే, బ్యాంక్ వోచర్స్ వెనక కౌంటర్ ఫైల్స్ లో రివర్స్ వెనకాల సంతకం పెట్టి డబ్బులు తీసుకుంటాడు అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ సబ్ ఆఫీసెస్ వేర్ డూ ద పోస్ట్ మెన్ అక్నాలెడ్జ్ రిసీట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఎంట్రస్టెడ్ టు హిమ్ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాంప్స్. స్టాంప్స్ కి కొనటానికి డబ్బులు తీసుకున్నప్పుడు ట్రెజరీకి వెళ్ళి స్టాంపులు పట్టుకొచ్చేటప్పుడు అప్పుడు ఎక్కడ అక్నాలెడ్జ్ చేయాలా? ఆన్ ద ఎస్వై అకౌంట్, ఆన్ ద SPM's receipt book, on the obverse of the counter files of bank vouchers, on the SO daily account. Your time starts now. Answer is on the SPM's receipt book. SPM's receipt book లో acknowledge చేయాలి క్యాష్ ముట్టినట్టుగా స్టాంప్స్ కొనుక్కు రావడానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. యూజ్డ్ అప్ పోస్ట్మెన్ బుక్స్ షుడ్ బి కెప్ట్
ఎక్కడ పెడతారు? విత్ ది పోస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ హిస్ హౌస్, ఆన్ రికార్డ్ ఇన్ ద డెలివరీ డిపార్ట్మెంట్, విత్ పోస్ట్ మాస్టర్స్ పర్సనల్లీ, with the head postman. Your time starts now. 5, 4, 3, 2, 1. ఇది జనరల్ గా ఎక్కడ పెడతారు? రికార్డ్ ఇన్ ది డెలివరీ డిపార్ట్మెంట్ లో పెడతారు. నెక్స్ట్ ఇది బోనస్ క్వశ్చన్ అండి, కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి. టు హూజ్ నోటీస్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ అట్ వన్స్ ఇన్ కేస్ ఎనీ ఆర్టికల్ మేడ్ ఓవర్ టు హిమ్ ఇన్ ఓపెన్ ఆర్ డ్యామేజ్డ్ ఆర్ దట్ బేర్స్ ది అపియరెన్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ట్యాంపర్డ్ విత్. ఎవరి నోటీస్ కి పోస్ట్ మ్యాన్ తీసుకురావాలి? ఏదన్నా ఒక ఆర్టికల్ కానీ డ్యామేజ్ కానీ ఓపెన్ కండిషన్ లో కానీ ఏదైనా ట్యాంపరింగ్ జరిగిందంటే గన ఎవరి నోటీస్ కి తీసుకురావాలి? రూల్ 91 ఆఫ్ పోస్టల్ మాన్యువల్ వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3. పబ్లిక్ క్లియరేషన్ ఇన్స్పెక్టర్, పోస్ట్ మాస్టర్, డెలివరీ అసిస్టెంట్, సబ్ డివిజనల్ ఇన్స్పెక్టర్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. చెప్పండి. ద ఆన్సర్ ఈస్ పోస్ట్ మాస్టర్ అండి. If an alteration in particulars of an article made over to postman for delivery is made in the delivery slip by the assistant, it must be attested by whom? Alteration అంటే మార్పు. రూల్ 92 ఆఫ్ పోస్టల్ మాన్యువల్ వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3 లో ఒకవేళ ఏదన్నా ఆ డెలివరీ స్లిప్ లో మాడిఫికేషన్ చేస్తే కనుక అసిస్టెంట్, అప్పుడు దాన్ని అటెస్ట్ చేయాల్సింది ఎవరు? దాన్ని ఆ మాడిఫికేషన్ కూడా అటెస్ట్ చేయాలి. ఎవరు అటెస్ట్ చేయాలి? పోస్ట్ మ్యాన్ ఆల్సో, హెడ్ పోస్ట్ మ్యాన్, assistant postmaster, delivery also, postmaster also. Your time starts now. కరెక్షన్స్ ని ఎవరు అటెస్ట్ చేయాలి? అంటే ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది అది కాదు కానీ వేరే నెంబర్ వేయడం కానీ తీసేయడం కానీ ఇలాంటివి చేస్తే డెలివరీ అసిస్టెంట్ ఎవరు అటెస్ట్ చేయాలి? పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా అటెస్ట్ చేయాలి, పోస్ట్ మాస్టర్ కాదు. ఓకే అండి, ట్రికీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, the aggregate value of insured VP, COD, banking, money order, IPPB that may be made over at one time to a single postman for delivery should not ordinarily exceed. Rule 93 of Postal Manual Volume 6 Part 3. 10,000, 20,000, 40,000, 50,000. Your time starts now. 5 seconds. VP, insured, COD, banking, IPPB, money order అన్ని కలిపి ఒక సింగిల్ పోస్ట్ మ్యాన్ కి ఎంతకు మించి ఇవ్వకూడదు? ద ఆన్సర్ ఈస్ 40,000 మించి ఇవ్వకూడదు. ఇదండి లిమిట్స్. ఒకసారి చూసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ ఏబిపిఎం డాక్ సేవకి సింగిల్ ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ అయితే కనుక 500, అగ్రిగేట్ అయితే కనుక అన్ని కలిపి ఇన్సూర్డ్ విపి అన్ని కూడా అయితే 40,000. అట్లాగే దాన్ని డివిజనల్ హెడ్ మార్చొచ్చు. ఆల్రెడీ దీని మీద ఒక వీడియో చేస్తున్నాను క్లాస్, అది కనుక వినకపోతే చూడండి. అలాగే అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్సూర్డ్ విపిఐ, సిఓడి, ఐపీపీబీ ఇవన్నీ కూడా అదే కనుక ఏబిపిఎం డాక్ సేవక్ అయితే కనుక 15,000. దాన్ని పోలీస్ కన్సల్టేషన్ తోటి డివిజనల్ హెడ్ 25,000 వరకు చేయొచ్చు. ఇక్కడ 40 నుంచి 80 చేశారు, ఇక్కడ 15 నుంచి 25 వరకే అయింది. 30 డబల్ అవ్వలేదో చూసుకోండి. ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. ఇంటిమేషన్ డెలివర్డ్ అనేటువంటిది వీపీ 500 దాటిన కిలోలు, వెయిట్ కిలోలు, 10 kgs దాటిన, ఈఎంఓస్ టు ప్లాంటర్స్, కాంట్రాబ్యాండ్ అంటే స్మగుల్ గూడ్స్, అలాగే డ్యామేజ్డ్ కంటెంట్స్ ఉన్న హోటల్స్ కి, క్లబ్స్ కి, రెసిడెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్ అప్పుడు కూడా ఇంటిమేషన్ అనేటువంటిది డెలివరీ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ ఈజ్ కాంపిటెంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్సూర్డ్ విపి, సిఓడి, బ్యాంకింగ్, మనీ ఆర్డర్, ఐపీపీబీ దట్ మే బి మేడ్ ఓవర్ అట్ వన్ టైమ్ టు ఎ సింగిల్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఫర్ డెలివరీ సబ్జెక్ట్ టు ఎ ప్రియర్ కన్సల్టేషన్ విత్ పోలీస్? Rule 92(3) of Postal Manual Volume 6 Part 3. Sub-Divisional Inspector, Superintendent of Post Offices, Postmaster General, CPMG. Your time starts now. 3 seconds. Answer is Superintendent of Post Offices or Divisional Head. Next question. The aggregate value of insured VP, COD, banking, money order, IPPB that can be made over at one time to single postman for delivery may be increased by Divisional Head subject to prior police consultation from 10,000 to 20,000, 20,000 to 40,000, 40,000 to 80,000, 50,000 to 1 lakh. Your time starts now. 5 seconds. ఈ అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఆఫ్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఒకళ్ళకి ఇచ్చేదాన్ని ఎంత నుంచి ఎంత వరకు పెంచొచ్చు? డివిజనల్ హెడ్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ పోలీస్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ 40,000 నుంచి 80,000 కి పెంచొచ్చు అనమాట. ఇది పోస్ట్ మ్యాన్ కి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది సింగిల్ పోస్ట్ మ్యాన్ కి, ఈడీడీఏకి మళ్ళీ వేరే ఉంటుంది, జీడీఎస్ కి వేరే ఉంటుంది. No postman is permitted to receive for a delivery an insured article of greater value than 92(3) of Postal Manual Volume 6 Part 3. 100 rupees, 500, 1000,
5,000. Your time starts now. ఎంతకు మించి వాల్యూ ఉంటే పోస్ట్మెన్ ని డెలివరీకి పంపించరు ఆ ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ ని, అంటే వాళ్ళే వచ్చి తీసుకెళ్లాలన్నమాట, విండో డెలివరీ చేస్తారు. 500 దాటితే పంపించరు, 500 లోపు ఉంటే పోస్ట్మెన్ తీసుకెళ్ళచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్సూర్డ్ విపి సిఓడి బ్యాంకింగ్ మనీ ఆర్డర్ ఐపీపీబీ సెంట్ అవుట్ ఫర్ డెలివరీ త్రూ ఏ సింగిల్ ఏబిపిఎం డాక్ సేవక్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 10,000, 15,000, 20,000, 40,000. Your time starts now. Rule 92(3) of Postal Manual Volume 6 Part 3. ఇది ఈసారి ఏబిపిఎం గానీ డాక్ సేవక్ అయితే అగ్రిగేట్ వాల్యూ అంతా మొత్తం కలిపితే 15,000 మించి ఇవ్వకూడదు అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, who is competent to increase the aggregate value of insured VPCOD banking money order sent out for delivery through a single ABPM or DAC SEVAC subject to prior consultation of police? Ever competent to Sub-Divisional Inspector, Superintendent of Post Offices, Postmaster General, CPMG. 3 seconds andi. Ever competent to Superintendent of Post Offices. Next question. The aggregate value of insured VPCOD banking money order IPPB sent out for delivery through single ABPM or DAC SEVAC may be increased by the divisional head subject to prior consultation of police from 10,000 to 20,000, 15,000 to 25,000, 40,000 to 80,000, 15,000 to 30,000. Your time starts now. 5 seconds. ఈ అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఏదైతే సిఓడి ఇన్సూర్డ్ అవన్నీ కలిపింది ఏబిపిఎంకి ఎంత నుంచి అంతవరకు పెంచొచ్చు? ద ఆన్సర్ ఈస్ 15,000 to 25,000. ఓకే అండి, కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. డబుల్ కాదు దీనికి లాగా, 40 to 80 లాగా ఇది డబుల్ కాదు, 15 to 25,000. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, no ABPM or DAC SEVAC is permitted to receive for delivery an insured article of greater value than 100, 500, 1,000, 5,000. Your time starts now. 5 seconds. ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ ఎంతకు దాటి తీసుకెళ్ళకూడదు? 500. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, who will write the name and address of the addressee or payee in the appropriate column for delivery of intimations and notices entrusted to postman? Postman కి ఇచ్చేటువంటి ఇంటిమేషన్స్ కానీ నోటీసెస్ ఏవైతే డెలివరీ చేయటానికి ఇస్తారో వాటి మీద నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఎవరు రాయాలి? రూల్ 93(2) ఆఫ్ పోస్టల్ మాన్యువల్ వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3. హెడ్ పోస్ట్మెన్, పోస్ట్ మాస్టర్, పోస్ట్మెన్, డెలివరీ అసిస్టెంట్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఇంటిమేషన్ మీద నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఎవరు రాయాలి? ద ఆన్సర్ ఈజ్ పోస్ట్ మ్యాన్ రాసుకోవాలి. ఓకేనండి, ఇది డెలివరీ అసిస్టెంట్ కదా అని అది పెట్టకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వేర్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ మస్ట్ సైన్ ఫర్ ద రిజిస్టర్డ్ లెటర్, మెయిల్ అండ్ పార్సల్ మెయిల్ ఆర్టికల్స్ మేడ్ ఓవర్ టు హిమ్ ఫర్ డెలివరీ ఇన్ టోకన్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ రిసీవ్డ్ దెమ్ ఇన్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్. రిజిస్టర్ లెటర్లో పార్సల్స్ తీసుకున్నప్పుడు పిఏ దగ్గర ఎక్కడ సంతకం పెట్టి తీసుకోవాలి? RP 53 M53, RP 31 and RP1, ACG2 and ACG2A, RP 33 and RP 8. Your time starts now. అది రిజిస్టర్డ్ అండ్ పార్సల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనమాట. ఏంటది, దేని నెంబర్స్ ఏంటి మరి? ఆన్సర్ రిజిస్టర్ అండ్ పార్సల్ అబ్స్ట్రాక్ట్. దాని ఆన్సర్ ఏంటి? RP 33 and RP 8. రిజిస్టర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ RP 33 అంటారు, RP 8 వచ్చేసరికి పార్సల్ అబ్స్ట్రాక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, every postman must keep a book of receipts for intimations and notices delivered before proceeding on his beat in the form number RP 53, RP 31, RP 8, RP 33. Your time starts now. 5 seconds. Rule 93 of Postal Manual Volume 6 Part 3. MCQs you are seeing now. The answer is RP 53 అనేటువంటి ఫామ్ లో ఇంటిమేషన్స్ నోటీసెస్ అనేటువంటిది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ది మాక్సిమం లిమిట్ ఫర్ డెలివరింగ్ ది ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్ బై ఎ పోస్ట్ మ్యాన్ బియాండ్ విచ్ హ్యాస్ టు బి డెలివర్డ్ అట్ ద విండో ఆఫ్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ ఓన్లీ? ఎంత మాక్సిమం లిమిట్ వరకు పోస్ట్ మ్యాన్ ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్ ని బయటికి తీసుకెళ్లొచ్చు, లేకపోతే దాన్ని దాటితే విండో డెలివరీ చేయాలి? 100, 500, 1,000, 5,000. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is 500. 500 దాటితే విండో డెలివరీ. Which of the following articles are to be delivered at the window of the post offices only? Insured articles beyond 500 only. Parcels weighing about 10 kg only. Both A and B. None of the above. D. Your time starts now. విండో డెలివరీ చేయాల్సిన ఆర్టికల్స్ ఏంటి? విండో డెలివరీ మాత్రమే చేయాలి. ఏంటిది? బోత్ ఏ అండ్ బి. అంటే ఇన్సూర్ ఆర్టికల్స్ 500 దాటినా విండో డెలివరీ, పార్సల్స్ 10 kgs దాటినా కూడా విండో డెలివరీ చేయాలి.
మనం ఒకసారి కూడా తీసుకెళ్దాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? Rule 94 note of Postal Manual Volume 6 Part 3. A. Postmen while on duty are prohibited from distributing advertisements, handbills, trade circulars or notices of any description on behalf of the members of public. Postmen are not prohibited from distributing advertisements given under a direct post. Both A and B are correct. None of this. Your time starts now. అడ్వర్టైజ్మెంట్లు హ్యాండిల్స్ పబ్లిక్ ఇచ్చేటువంటివి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకూడదు అంటున్నారు ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది డైరెక్ట్ పోస్ట్ ని ఇవ్వచ్చు అంటున్నారు, అదేం ప్రొహిబిట్ చేయట్లేదు అంటున్నాడు. సీఎం రెండు కరెక్ట్ అంటున్నాడు. ద ఆన్సర్ ఈజ్ రెండు కరెక్టే. నెక్స్ట్, వేర్ విల్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ ఎఫిక్స్ ది రిసీట్ ఆఫ్ ఇంటిమేషన్స్ సర్వ్డ్ ఆన్ ద అడ్రసీ ఆఫ్ ద విపి ఆర్టికల్? ఇంటిమేషన్ సర్వ్ చేసిన ముక్కల్ని ఎక్కడ అంటించాలి? ఆన్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ విజిట్ బుక్, on the postman's book of receipts for intimations and notices delivered, to be handed over to the postmaster loose special handbook. Your time starts now. 5 seconds. ఇంటిమేషన్ సర్వ్ చేసినప్పుడు ఆ మొక్క వాళ్ళు సంతకం పెడతారు కదా, అది ఎక్కడ అంటించాలి? ఆన్ ద పోస్ట్మెన్ బుక్ లోనే రిసీట్ ఫర్ ఇంటిమేషన్స్ అండ్ నోటీసెస్ డెలివర్డ్ అక్కడే అంటించాలి. If the addressee of the VP article is not at home when the article is given out for delivery for the second time, what is the course of action by the postman? VP article రెండోసారి పట్టుకెళ్ళినా కూడా అక్కడ లేడు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? Try again for the third time or until he is available. Returned as unclaimed immediately. Returned to the sender as refused immediately. Intimation be delivered to the adult member of the addressee's household under receipt. Your time starts now. విపి ఆర్టికల్ అక్కడ లేరు, రెండోసారి పట్టుకెళ్ళినా కూడా లేరు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ద ఆన్సర్ ఈస్ ఇంటిమేషన్ టు బి డెలివర్డ్ టు ది అడల్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ ద అడల్ట్ మెంబర్ కానీ ఎవరైతే ఆథరైజేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఇంటిమేషన్ వాళ్ళకి సర్వ్ చేసేసి రావాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the postman on no account should deviate his beat. Who fixes the postman's beat in the head post office? Head post office లో postman beat ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు? పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఇన్స్పెక్టర్, సబ్ డివిజనల్ ఇన్స్పెక్టర్, హెడ్ పోస్ట్మెన్, పోస్ట్ మాస్టర్. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. 5 seconds. వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 394 రూల్ ప్రకారం పోస్ట్ మాస్టర్ ఫిక్స్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? Postman is not obliged to give change. If unnecessary delay occurs in payment by the addressee of the charges recoverable on an article, the postman is authorized to take the article back to the post office. Both A and B are correct. D, neither A nor B is correct. Your time starts now. కింది వాటిలో ఏది కరెక్ట్ అంటున్నాడు. పోస్ట్ మ్యాన్ చేంజ్ అవసరం లేదు, లేకపోతే ఏదైనా అన్నెసరీ డిలే జరిగితే అతను బ్యాక్ ఆర్టికల్ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. సి అనేది రెండు కరెక్ట్. ఆన్సర్ ఏంటి? సి ఈజ్ కరెక్ట్ అనమాట, రెండు కరెక్టే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? Postman is forbidden to deliver any article until the full amount to be recovered has been paid on which any postage is due, customs is due, any sum is to be recovered like VP articles, all of this. Your time starts now. ఈ కింది వాటిలో ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. పోస్ట్ మ్యాన్ తన డబ్బులు వసూలు చేయాల్సిన సందర్భం ఉంటే కనుక పోస్టేజ్ కానీ కస్టమ్స్ కానీ విపి ఆర్టికల్స్ కానీ ఉంటే కనుక అవన్నీ వసూలు చేసిన తర్వాత మాత్రమే డెలివరీ చేయాలి, ముందే వాళ్ళ చేతిలో పెట్టేయకూడదు. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద సిగ్నేచర్ ఆర్ మార్క్ ఆఫ్ అడ్రసీ ఆన్ ద receipt should be attested by the signature of village headman or village accountant or school master or any respectable witness known to the postman in case of delivery of Rule 96 of Postal Manual 16 Part 3. A, mobilization or reservist cover. B, articles addressed to AB care of CD and in case AB is not available and delivered to CD. C, registered letters addressed to illiterate address. D, registered parcels addressed to illiterate address. Your time starts now. Village headman, village accountant తోటి కానీ వీళ్ళందరితో కానీ విట్నెస్ తీసుకుని మాత్రమే డెలివరీ చేయాలి. ఏ సందర్భంలో? మొబిలైజేషన్ ఆర్ రిజర్విస్ట్ కవర్ టైంలో. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద అడ్రసీ refuses to sign an acknowledgement but merely signs the receipt of a registered post letter, what is the course of action by the postman?
ఒక అతనికి రిజిస్టర్ పోస్ట్ అక్నాలజ్మెంట్ వచ్చింది. అతను he wants to sign only the receipt of the register letter but doesn't want to sign the acknowledgement. In such a case, what should the postman do? 96.3 of volume 6 part 3. The article should not be delivered and a remark regarding the refusal should be written on the acknowledgement. ఆర్టికల్ డెలివర్ చేయకూడదు, అక్నాలజ్మెంట్ మీద రిఫ్యూజల్ అని రాయాలి. బి, ద ఆర్టికల్ షుడ్ బి డెలివర్డ్ అండ్ రిమార్క్ రిగార్డింగ్ రిఫ్యూజల్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఆన్ ద అక్నాలజ్మెంట్. ఆర్టికల్ ని డెలివర్ చేయాలి, అక్నాలజ్మెంట్ మీద రిఫ్యూజల్ అని రాసి సెండర్ కి పంపించాలి. ద ఆర్టికల్ షుడ్ నాట్ బి డెలివర్డ్, ఆర్టికల్స్ ని డెలివర్ చేయకూడదు అండ్ రిమార్క్ రిగార్డింగ్ ద రిఫ్యూజల్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఆన్ ద రిజిస్టర్డ్ లెటర్. అప్పుడు మొత్తం మీద రిఫ్యూజల్ అని రాసి పంపించేయాలి. ద కస్టమర్ కెనాట్ రిఫ్యూజ్ లైక్ దిస్, హీ కెన్ ఎయిదర్ టేక్ బోత్ ఆర్ రిఫ్యూజ్ బోత్. కస్టమర్ ఇలా చేయడానికి లేదు, ఏదైనా అతనికి కావాలంటే రెండు తీసుకోవాలి, లేకపోతే కొన్ని రెండు కూడా రిఫ్యూజ్ చేయాలి. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది. ద ఆన్సర్ ఈస్ ద ఆర్టికల్ షుడ్ బి డెలివర్డ్. ఆర్టికల్ ని డెలివరీ చేసేయాలి, ఆ రెసిప్ట్ మీద సంతకం పెట్టించుకుని. అక్నాలజ్మెంట్ ఏం చేయాలి, అక్నాలజ్మెంట్ మీద రిఫ్యూజ్డ్ అని రాసి పంపించాలి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In case of delivery of ordinary registered articles is to be made by the special procedure of list RP 57, the postman should obtain signature from the addressee on Rule 96.5 of Postal Manual Volume 6 Part 3. The middle copy of the list, the upper copy of the list, mere stamp of the organization is enough and no need of signature for special procedure list. The lower copy of the list. Your time starts now. ఆర్డినరీ రిజిస్టర్డ్ లిస్ట్ ఆర్టికల్స్ ని స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ లో ఇచ్చేటప్పుడు సిగ్నేచర్ దేని మీద తీసుకోవాలి? ద ఆన్సర్ ఈస్ అప్పర్ కాపీ ఆఫ్ ద లిస్ట్ మీద సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలి. లోవర్ కాపీ ఫర్మ్ యొక్క కాపీ కింద ఉంటుంది. ఫర్మ్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ కాపీ అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. While delivering a registered letter to an illiterate addressee, the postman has to take his LTI mark on the receipt duly attested. Rule 97 of Postal Manual Volume 6 Part 3. ఎవరితో అటెస్ట్ చేయాలి? బై రెసిడెంట్ విట్నెస్ అండ్ ఆర్టికల్ విల్ బి డెలివర్డ్ టు ద అడ్రసీ. బై టూ రెసిడెంట్ విట్నెసెస్ అండ్ ఆర్టికల్ విల్ బి డెలివర్డ్ టు ద అడ్రసీ. బై రెసిడెంట్ విట్నెస్ అండ్ ద ఆర్టికల్ విల్ బి డెలివర్డ్ టు ది విట్నెస్ ఓన్లీ. బై ద పోస్ట్మెన్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ఆర్టికల్ విల్ బి డెలివర్డ్ టు ద అడ్రసీ. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ఒక రిజిస్టర్ ఆర్టికల్ వచ్చిందంట, అది ఇల్లిటరేట్ అడ్రస్కి వచ్చిందంట. అప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్ థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఎల్టీఐ మార్క్ తీసుకుంటాడు రెసిట్ మీద, కానీ దాన్ని అటెస్ట్ చేయాలి. ఎవరు చేయాలి అంటే ఎవరు చేసి ఎవరికి ఇవ్వాలి? ద ఆన్సర్ ఈజ్ బై ద పోస్ట్ మ్యాన్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ద ఆర్టికల్ విల్ బి డెలివర్డ్ టు ద అడ్రస్. ఆ రిజిస్టర్ ఆర్టికల్ వచ్చి ఎల్టీఐ వస్తే కనుక పోస్ట్ మ్యాన్ అటెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది, వేరే వాళ్ళ రెసిడెంట్ విట్నెస్ అడ్రస్ అటెస్టేషన్ అక్కర్లా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సే ఇఫ్ ద ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ టు బి డెలివర్డ్ టు అన్ ఇల్లిటరేట్ అడ్రసీ, ద కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ బై ద పోస్ట్ మ్యాన్ ఈజ్. ఇల్లిటరేట్ అడ్రస్కి మనీ ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ వచ్చింది, అలా డెలివరీ చేయాలి. Rule 98 of Postal Manual Volume 6 Part 3. A. His seal or mark should be taken on the receipt and acknowledgement, if any, in the presence of resident witness who should be required to attest it with his signature, and article will be delivered to the witness only. ఇన్సూర్ ఆర్టికల్ వచ్చింది ఇల్లిటరేట్కి వస్తే కనుక ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆప్షన్ ఏముంది? ఫస్ట్ ఆప్షను అతని యొక్క సంతకం తీసుకోవాలి, ఏలు ముద్ర తీసుకుంటాడు, రెసిడెంట్ విట్నెస్ యొక్క అటెస్టేషన్ తోటి తీసుకొని ఆ విట్నెస్ కే ఆ ఉత్తరాన్ని, ఆ ఇన్సూర్ ఆర్టికల్ ని ఇవ్వాలి. హిస్ సీల్ ఆర్ మార్క్ షుడ్ బి టేకన్ ఆన్ ద రెసీట్ అండ్ అక్నాలజ్మెంట్ ఇఫ్ ఎనీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ రెసిడెంట్ విట్నెస్ who should be required to attest it with his signature, and the article will be delivered to the addressee only. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? అడ్రస్సీకి ఆర్టికల్ ఇస్తాము, అతనితోనే ఏలు ముద్ర తీసుకుంటాం, విట్నెస్ తీసుకుంటాం అని చెప్తున్నాడు. నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. His seal or mark should be taken on the receipt and acknowledgement and attested by the postman, and article will be delivered to the addressee. Article ని డెలివరీ అడ్రస్సీకే ఇస్తాడు, అతను ఏలు ముద్ర తీసుకుంటారు, పోస్ట్ మ్యాన్ అటెస్ట్ చేస్తాడని చెప్తున్నాడు. ఇది ఇన్సూర్ ఆర్టికల్. ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ అది బి అన్నమాట. Answer is B. His seal or mark will be taken on the receipt and acknowledgement in the presence of residence witness will be taken, and LTI will be taken, and it will be delivered to the addressee only. It will be delivered to the illiterate person only. Next question. While delivering the insured article addressed to minors, the postman has to
Deliver to the minor only in the presence of the person in whose care he may be living at the time, and after his signature or LTA on the receipt and acknowledgement has been attested by that person. మైనర్ అనేటువంటి ఆయనకే ఇస్తారు డెలివరీ. ఇక్కడ రెండు పార్ట్స్ అండి. డెలివరీ ఎవరికి ఇస్తారు, ఎవరు సంతకం తీసుకుంటారు అనేది. మైనర్ కే ఇస్తారని చెప్తున్నారు. ఎవరి దగ్గర అయితే అతను ఉంటున్నాడో వాళ్ళ యొక్క సిగ్నేచర్ కానీ ఎల్టీఐ కానీ ఆ రెసిట్ మీద అక్నాలజ్మెంట్ మీద కూడా అటెస్టేషన్ తీసుకుంటారు అంటున్నాడు. బి, మైనర్స్ సీల్ ఆర్ మార్క్ షుడ్ బి టేకెన్ ఆన్ ద రెసిట్ అండ్ అక్నాలజ్మెంట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ రెసిడెంట్ విట్నెస్ ప్రెజెన్స్ లో తీసుకోవాలి సంతకం. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి అటెస్టెడ్ విత్ ద సిగ్నేచర్ అండ్ ఆర్టికల్ విల్ బి డెలివర్డ్ టు ది అడ్రస్. ఆ మైనర్ కే ఇస్తారు. నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. మైనర్ సిగ్నేచర్ షుడ్ బి అటెస్టెడ్ బై ది రెస్పెక్టబుల్ విట్నెస్, ఆర్డినర్లీ ద రిలేటివ్ నోన్ టు సచ్ పోస్ట్మెన్, అండ్ డెలివరీ ఆఫ్ ఆర్టికల్ షుడ్ బి మేడ్ టు ద విట్నెస్. ఇది ఈసారి మైనర్ సిగ్నేచర్ తీసుకుంటారు, ఆర్డర్ విట్నెస్ కి ఇస్తారని చెప్తున్నాడు. యువర్ ఆన్సర్, ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. 5 seconds. ఇది మైనర్స్ అండి. ద ఆన్సర్ ఈస్ మైనర్ కే డెలివరీ చేస్తారు. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్, ఆయన ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటున్నాడో వాళ్ళ ప్రెజెన్స్ లో మైనర్ కి డెలివరీ చేస్తారు. అలాగే ఆఫ్టర్ ఎల్టీఏ ఆర్ సిగ్నేచర్ ఆన్ ద రెసీట్ అండ్ అక్నాలజ్మెంట్ హ్యాస్ బీన్, అవి ఆ రెండు చోట్ల కూడా అటెస్టేషన్ చేయాలన్నమాట, ఎవరి దగ్గర ఉంటున్నాడో వాళ్ళది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. When the amount of money order payable to an illiterate villager is less than 5 rupees and no literate witness is available in the village, payment should be made to రూల్ 100 ప్రకారం వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3 లో మనకి ఈఎంఓస్ గురించి ఉంటుంది. ఏ, duly attested by postman on reaching the post office, duly attested by securing the LTA of the illiterate witness of the village and his name should be written thereon by the postman, duly attested by securing the LTA of the headman of the village and his name should be written on the thereby on the by the postman, duly attested by the postman himself. Time starts now. మనీ ఆర్డర్ 5 రూపాయల కన్నా తక్కువ ఉండి అక్కడ నో లిటరేట్ విట్నెస్, ఎవరైతే చదువుకున్న వాళ్ళ విట్నెస్ తీసుకుంటానికి చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరు సంతకం పెట్టడానికి లేరనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ద ఆన్సర్ ఈజ్ డ్యూలీ అటెస్టెడ్ బై సెక్యూరింగ్ ద ఎల్టీఐ ఆఫ్ ద లిటరేట్ విట్నెస్ తీసుకుంటారు. అలాగే ఆయన పేరు రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. రాసి 5 రూపాయల లోపు అయితే ఇచ్చేయచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The accounts with reference to EMO's returned amount between the postman and the treasurer and the EMO assistant must be adjusted within 2 days of at the maximum, by the next day morning, within a week's time, before the close of the post office. Your time starts now. పోస్ట్మ్యాన్, ట్రెజరర్, ఈఎంఓ అసిస్టెంట్ మధ్య ఉండేటువంటి లావాదేవీలు ఏవైతే మనీ ఆర్డర్ తెచ్చాడు, పట్టుకెళ్ళాడు, కొన్ని రిటర్న్ అయినాయి, కొన్ని డెలివరీ అయినాయి, ఇవన్నీ కూడా వెనక్కి తెచ్చిన అమౌంట్ తీసుకోవటం, ముందు ఇచ్చిన అమౌంట్, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటిలోపు అయిపోవాలని బిఫోర్ ద క్లోజ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ ఆఫీస్. డి అనమాట ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. When an amount of a money order payable to an illiterate villager is 5 rupees or more and no literate witness is available in the village, payment should be duly attested by postmaster on reaching the post office, duly attested by securing the LTI of the illiterate witness of the village and his name should be written thereon by the postman, duly attested by securing the LTI of the head postman of the village and his name should be written thereon by the postman, duly attested by the postman himself. Your time starts now. ఇందాక 5 రూపాయల లోపు ఉంటే ఏం చూసాం మనం? పోస్ట్ మ్యాన్ అటెస్టేషన్ చేస్తే చాలను. ఇప్పుడు 5 రూపాయల కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ లిటరేట్ విట్నెస్ ఎవరు లేకపోతే ఏం చేయాలి? ద ఆన్సర్ ఈస్ డ్యూలీ అటెస్టెడ్ బై సెక్యూరింగ్ ద ఎల్టీఏ ఆఫ్ ద హెడ్ మ్యాన్ అండ్ నేమ్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఆన్ దేర్ ఆన్ బై ద పోస్ట్ మ్యాన్. ఇవన్నీ కూడా డెలివరీస్ సంబంధించి ఈఎంఓస్, రిజిస్టర్స్, ఎన్సోడ్, విపి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా నేను వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3 సంబంధించి ఒక వీడియో చేశానండి, క్లాస్ వీడియో. అది చూస్తే మీకు అందులో కూడా మొత్తం సినాప్సిస్ అంతా కూడా ఒక టేబులర్ ఫామ్ లో వేసి ఇవ్వడం జరిగింది. చక్కగా దాన్ని చూసి అర్థం చేసుకోండి. అది స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోండి అక్కడికి వెళ్ళి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. When the amount of money order payable to a blind villager, payment should be duly attested by securing the LTA of the payee to be obtained on the receipt and acknowledgement and 2 resident witness who should require to attest it with the signature. అంటే మనీ ఆర్డర్ కనుక బ్లైండ్ పర్ విలేజర్కి వస్తే కనుక ఎలా పేమెంట్ ఇవ్వాలన్నమాట అంటే ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎల్టీఐ తీసుకోవాలి అతనిది, అలాగే
అక్నాలజ్మెంట్ టు విట్నెసెస్, రెసిడెంట్ విట్నెసెస్ అయితే తీసుకోవాలి అంటున్నారు. లేకపోతే ఆప్షన్ బి, డ్యూలీ అటెస్టెడ్ బై సెక్యూరింగ్ ఎల్టీఏ ఆఫ్ ద పేయీ టు బి obtained ఆన్ ద receipt అండ్ అక్నాలజ్మెంట్ అండ్ రెసిడెంట్ విట్నెస్ హూ షుడ్ బి రిక్వైర్డ్ టు అటెస్ట్ ఇట్ విత్ సిగ్నేచర్. ఒక రెసిడెంట్ విట్నెస్ చాలంటున్నారు. డ్యూలీ అటెస్టెడ్ బై సెక్యూరింగ్ దిస్ ఎల్టీఏ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద హెడ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద విలేజ్ అండ్ హిస్ నేమ్ షుడ్ బి రిటర్న్ దేర్ ఆన్ బై ది పోస్ట్ మ్యాన్. హెడ్ మ్యాన్ యొక్క అటెస్టేషన్ కావాలంటున్నారు. డ్యూలీ అటెస్టెడ్ బై పోస్ట్ మ్యాన్ హిమ్సెల్ఫ్ అయితే సరిపోద్ది అంటున్నారు. ఆప్షన్ ఏంటి కరెక్ట్ చెప్పండి. ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ద ఆన్సర్ ఈస్ డ్యూలీ అటెస్టెడ్ బై ఎల్టీఏ ఆఫ్ ద పేయీ. ఒక రెసిడెంట్ విట్నెస్ తీసుకొని చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే అండి. నెక్స్ట్, when a pension money order is paid to the departmental pensioner, the postman should endorse under his dated signature on the back of the acknowledgement portion of money order a certificate to the effect that the pensioner is alive on the date of payment. In this regard, which of the following statements is true? 106 of Postal Manual Volume 6 Part 3 rule and the certificate should be attested by one respectable person in the village in the month of November. Certificate should be attested by at least two respectable persons in the village in the months of January, April, July and October. Certificate should be at least attested by two respectable persons in the months of November. Certificate should be attested by at least one respectable person in the months of January, April, July, October. Time starts now. ఒక డిపార్ట్మెంటల్ పెన్షనర్ కి పెన్షన్ మనీ ఆర్డర్ వచ్చింది. పోస్ట్ మ్యాన్ వాటిని డెలివరీ చేసేటప్పుడు అక్నాలజ్మెంట్ పోర్షన్ లో బతికే ఉన్నాడని చెప్పేసి సర్టిఫికెట్ డేట్ తోటి సంతకం పెడతాడు. ఈ కింది వాటిలో ఏది కరెక్ట్? ఇంకా అది కాకుండా ఇంకేం చేయాలి? ద ఆన్సర్ ఈస్ జనవరి, ఏప్రిల్, జూలై మంత్స్ లో ఏం చేయాలన్నమాట, టూ రెస్పెక్టబుల్ విట్నెసెస్ కూడా సర్టిఫికేట్ ని పోస్ట్ మ్యాన్ తీసుకోవాలన్నమాట. అటెస్టేషన్ తోటి ఆ సర్టిఫికేట్ రాయాలి, అతను బతికే ఉన్నాడు అని విట్నెస్ దీంతో పెట్టించాలి ఈ 4 నెలల మట్టికి. ఓకే, అంటే ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి ఈ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి. మామూలుగా పేమెంట్ చేసినప్పుడల్లా కూడా బతికే ఉన్నాడు అనేది సర్టిఫికేట్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. Next question. When a pension money order is to be paid to the departmental pensioner, the postman should endorse under his dated signature on the back of the acknowledgement portion of the money order a certificate in English or the regional language to the effect that the pensioner is in sound mind at the time of receipt of payment. The pensioner has actually received the payment. The pensioner is alive on the date of payment. None of these. Your time starts now. డిపార్ట్మెంటల్ పెన్షనర్ పేమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్ వెనక వైపు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ కానీ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో కానీ. ఆ సర్టిఫికేట్ దేని మీద ఇస్తారు, దేని గురించి ఇస్తారన్నమాట? ద పెన్షనర్ ఈజ్ అలైవ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్, ఆయన బతికే ఉన్నాడు ఈ పేమెంట్ ఇచ్చే నాటికని ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A postman who asks for or receives a commission or presents on the paying a money order is liable to. అంటే మనీ ఆర్డర్ పేమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు కమిషన్ కానీ ఏదన్నా ప్రెజెంట్ కానీ గిఫ్ట్ కానీ అడిగితే పనిష్మెంట్ ఏంటి? రూల్ 107 ఆఫ్ పోస్టల్ మాన్యువల్ వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3. బి అరెస్టెడ్ బై ద పోలీస్, డిస్మిసల్, రిమూవల్, బి విత్హోల్డ్ ఫ్రమ్ అపేరింగ్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎగ్జామ్స్. యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. ఈ బక్షీస్ అంటారు కదా, అది టిప్స్ కానీ ఇలాంటివి అడిగితే ఏంటి అనేది. ద ఆన్సర్ ఈజ్ రిమూవల్. రిమూవల్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ చేయొచ్చు. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Where the minor is under years of discretion and is living with his parent or lawful guardian, payment of money order addressed to minor will be made to the minor on his signing the money order and attested by the parent or guardian, to the parent or guardian on his signing the money order on behalf of the minor, to the minor after agreement of indemnity undertaking indemnifying the post office against all adverse claims in respect of amount of money order so paid on behalf of the minor, to the parent or guardian on signing the money order by the minor. Your time starts now. ఎవరైతే మైనరు ఒక గార్డియన్ దగ్గర కానీ ఒక పేరెంట్ దగ్గర కానీ ఉన్నప్పుడు మనీ ఆర్డర్ వస్తే ఎలా పేమెంట్ జరుగుతుంది? The answer is to the parent or guardian on signing the money order on behalf of the minor. మైనర్ బదులుగా ఆ పేరెంట్ కానీ గార్డియన్ కి సంతకం తీసుకొని ఇస్తారనమాట. నెక్స్ట్. Where the minor is old enough to understand the nature of the transaction, payment of money order addressed to the minor will be made to the witness on signing the money order by the minor, to the minor himself,
To the minor after an agreement of indemnity undertaking indemnifying the post office against all adverse claims in respect of amount of money order so paid on behalf of minor. To the person in whose care and custody the minor for the time being is subject to such person signing in addition to the money order an agreement of indemnity undertaking to indemnify the post office against all adverse claims in respect of amount of money order so paid. Please post your answer in the comment section. ఒక మైనర్ ఉన్నాడు, ఆయనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అర్థం చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీ, డబ్బులు లెక్కలు తెలుసు. అప్పుడు ఆ మైనర్కి మనీ ఆర్డర్ ఎలా పేమెంట్ ఇస్తారు అని అడుగుతున్నారు. అది అప్పుడు మైనర్కే ఇచ్చేయచ్చు అనమాట. డబ్బులు లెక్కలు తెలిస్తే ఆయనకే పేమెంట్ ఇచ్చేయచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Identify the correct option where the minor is under years of discretion and is not living with his parent or guardian and the parent or guardian cannot be ascertained. Payment of money orders addressed to minor will be made. To the person in whose care and custody the minor for the time being is subject to the person signing and in addition to money order an agreement of indemnity undertaking to indemnify the post office against all adverse claims in respect of amount of money order so paid. To the minor after agreement of indemnity undertaking indemnify the post office against all adverse claims in respect of amount of money orders on behalf of the minor. To the witness on signing the money order by the minor. To the minor on his signing the money order and attested by the witness. Your time starts now. పేరెంట్స్ దగ్గర గార్డెన్స్ దగ్గర మైనర్ ఉండట్లేదు, అప్పుడు ఆయనకి వచ్చిన మనీ ఆర్డర్స్ని అలా ఏం చేయాలి, ఎలా డెలివరీ ఇవ్వాలి? ద ఆన్సర్ ఈస్, ఎవరికైతే కస్టడీలోనో ఆ టైంకి ఎవరు కస్టడీలో ఉంటే వాళ్ళకి, అలాగే వాళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్ కూడా ఇవ్వాలి. ఇండెమ్నిఫై ది పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్కి ఎటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు, దానివల్ల ఏ వివాదం వచ్చినా కూడా, అడ్వర్స్ క్లెయిమ్స్ వచ్చినా కూడా అన్నిటికీ సంబంధించి నేనే బాధ్యత వహిస్తానని చెప్పేసి వాళ్ళు సంతకం పెడితే మాత్రం ఎవరు కస్టడీలో ఉన్నారో ఈ పర్సన్ అప్పుడు ఆ టైంకి వాళ్ళకి పేమెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the procedure for payment of money orders and delivery of registered letters to those who are adjudged lunatics in acquisition proceedings under the Lunacy Act, but for administration of whose estates no managers are appointed by the court? 104 rule of Postal Manual Volume 6 Part 3. The articles money orders may be delivered or paid to the respectable person of the village as witness for such delivery or payment in the presence of lunatic. The post office may deliver the article to or pay the money orders to the managers. The articles or money orders to be returned to the sender or remitter. The articles of money orders may be delivered or paid to the lunatic on taking the signatures of two respectable witnesses on such delivery or payment. Your time starts now. Lunatics కి రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ మనీ ఆర్డర్స్ వచ్చాయట. వాళ్ళు అడ్జడ్జ్డ్ లునాటిక్స్ అని చెప్పేసి లునాటిక్ యాక్ట్ ప్రకారం ఉన్నారు. అయితే ఏంటంటే వాళ్ళకి మేనేజర్ ఎవరిని అపాయింట్ చేయలేదన్నమాట కోర్టు. అలాంటి సందర్భంలో ఆర్టికల్స్ని ఏం చేయాలి? ఆర్టికల్స్ షుడ్ బి రిటర్న్ టు సెండర్. ఓకే అండి, మేనేజర్ ఉంటే మాత్రం చేతనే మనం మేనేజర్కి ఇస్తాం. మేనేజర్ లేని ఏ సందర్భంలో అయినా కూడా రిటర్న్ టు సెండరే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the procedure for payment of money orders and delivery of registered letters to those who are adjudged lunatics in the inquisition proceedings under Lunacy Act and for the administration of those estates managers are appointed by court? ఇక్కడ మేనేజర్స్ ఉన్నారంటున్నారు. The post office may deliver the articles or pay the money orders to the managers. Second, B ఏంటంటే ఆప్షన్. The articles or money orders may be delivered or paid to the respectable person of the village as witness for such delivery payment in presence of lunatic. C. The articles or money orders to be returned to the sender or remitter under proper advice. The articles or money orders may be delivered or paid to the lunatic on taking the signatures of two respectable witnesses for such delivery or payment. Your time starts now. 5 seconds. ఇక్కడ మేనేజర్స్ ఉన్నారు, ఏం చేయాలని అడుగుతున్నారు. ద ఆన్సర్ ఈస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ మే డెలివర్ ద ఆర్టికల్స్ ఆర్ పే ద మనీ ఆర్డర్స్ టు ది మేనేజర్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following statements is correct with reference to entry advice of payment for delivery to the remitters of foreign money orders in the Postman book? For entry, special column is provided in the form of a Postman book MS-27 to enter the foreign money orders. No special columns are provided in the form for entry of said foreign money orders, which should be written across the form. No need to write in the Postman book.
Only head postman has to deliver the foreign money order, so it will be dealt with separately in another book. Rule 110 of Postal Manual Volume 6 Part 3. A. 3 and 4 are correct. B. 4 only correct. C. 1 only correct. D. 2 only correct. Your time starts now. 5 seconds. ఈ ఫారిన్ మనీ ఆర్డర్స్ వస్తే ఎక్కడ వెయ్యాలి ఎంట్రీ? వెయ్యాలా అక్కర్లేదా? హెడ్ పోస్ట్ మ్యాన్ పట్టుకెళ్తే సరిపోద్దా? ద ఆన్సర్ ఈజ్ 2 ఓన్లీ కరెక్ట్. అంటే నో స్పెషల్ కాలమ్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఫర్ ఎంట్రీ ఇన్ ద సెడ్ ఫారిన్ మనీ ఆర్డర్స్ విచ్ షుడ్ బి రిటర్న్ అక్రాస్ ద ఫార్మ్. ఒక కాలమ్స్ ఉండవు కాబట్టి ఫారిన్ మనీ ఆర్డర్స్ కి అక్రాస్ ద పోస్ట్మెన్ బుక్ అనమాట. అక్రాస్ ద ఫార్మ్ అంటే పోస్ట్మెన్ బుక్ MS-27 అడ్డంగా రాసుకుంటే వెళ్ళిపోవడమే. నెక్స్ట్, which of the following statements are correct with reference to instructions for delivery? 1. If the addressee of an article cannot be found at the given address, enquiry regarding his changed address should be made from the neighbors. If trustworthy information can be obtained, the postman should deliver the articles at the new address if it is in his beat, or make a note of the new address on the article so it may be made over to the another postman at the next delivery, or redirected to another post town. If sufficient information regarding the addressee cannot be obtained, the article should be returned to the postmaster as unclaimed. Rule 1152 of Postal Manual Volume 6 Part 3. A. 1 only correct. B. 1, 2, 3 are correct. C. None of these. D. 2 only correct. Your time starts now. 5 seconds. Instructions for delivery కి సంబంధించి వీటిలో ఏది కరెక్ట్? కనపడే అడ్రస్ లేకపోతే నైబర్స్ అడిగి తెలుసుకోవచ్చు అనేటువంటిది ఫస్ట్. అది ట్రస్ట్ వర్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ నైబర్స్ నుంచి ఉంటే కనుక అదే బీట్ లో ఉంటుంది, ఆయన డెలివరీ చేయొచ్చు. పక్క బీట్ లో ఉంటే కనుక తీసుకొచ్చి పోస్ట్ ఆఫీస్ కి ఇస్తే నెక్స్ట్ రోజు కానీ లేకపోతే అదే రోజు కానీ రీడైరెక్షన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, వేరే బీట్ ద్వారా కానీ లేకపోతే వేరే ఊరికి కానీ. సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకకపోతే కనుక అన్క్లెయిమ్డ్ కింద పోస్ట్ మాస్టర్ కి ఇచ్చేస్తారన్నమాట. ఆన్సర్ ఈజ్ 1, 2, 3 ఆర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, identify when money orders are paid by the postman who serves villages outside post towns. Payment should be attested by the headman of the village or village accountant or other respectable resident of the place where the payment is made, whether the payee is illiterate or not. Attested by postman himself. C. Attested by the headman of the village or village accountant or other respectable resident of the place where the payment is made, only if the payee is illiterate. Duly attested by postmaster on reaching the post office. Your time starts now. Money orders ganaka outside the post town అంటే ఆయన పనిచేసే టౌన్ కన్నా బయట ఉంటే గిన అంటే ఆయన బీట్ లోనే పోస్ట్ టౌన్ ఉన్న టౌన్ కాకుండా హ్యామ్లెట్ అంటారు కదా అట్లాంటి చోట ఇస్తే ఏం చేయాలి? అప్పుడు ఏం చేయాలన్నమాట, హెడ్ పోస్ట్ మ్యాన్ కానీ హెడ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద విలేజ్ కానీ విలేజ్ అకౌంటెంట్ కానీ రెస్పెక్టబుల్ విట్నెస్ తోటి తీసుకోవాలన్నమాట. విట్నెస్ తీసుకుని మాత్రమే, లిటరేట్ అయినా కాకపోయినా, అంటే ఇల్లిటరేట్ అయినా కాకపోయినా కూడా తమ్ ఇంప్రెషన్ ఉంటేనే అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మామూలు సంతకం పెట్టగలిగే వాళ్ళ చోట కూడా ఖచ్చితంగా పేమెంట్ మనీ ఆర్డర్ ఇవ్వాలంటే మటుకి ఆయన టౌన్ లో కాకుండా హ్యామ్లెట్లు ఇచ్చేదానికి ఖచ్చితంగా హెడ్ మ్యాన్ తోటి ఆర్ విలేజ్ అకౌంటెంట్ కానీ రెస్పెక్టబుల్ విట్నెస్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, if there is no literate man in the village to witness the payment of a e-money order to an illiterate villager, it can be paid in the presence of an illiterate witness whose thumb impression should be taken on the money order payment, including the acknowledgement in the attestation of the payment. If the money order amount is more than 50 rupees, less than 100 rupees, more than 5 rupees, less than 5 rupees. Your time starts now. అక్కడ లిటరేట్ విట్నెసెస్ ఎవరు లేని సందర్భంలో ఇల్లిటరేట్ గనక ఒక మనీ ఆర్డర్ వస్తే అప్పుడు ఇల్లిటరేట్ విలేజర్ తోటే విట్నెస్ తీసుకొని ఎంత వరకు అమౌంట్ ఉంటే పేమెంట్ ఇవ్వచ్చు. లెస్ దాన్ 5 రూపీస్ ఉంటే అలా ఇల్లిటరేట్ విట్నెస్ కూడా సరిపోద్ది. నెక్స్ట్, when the amount of money order payable to blind villager is 5 rupees or more and no literate witness is available in the village, payment should be duly attested by postmaster on reaching the post office, duly attested by securing the LTA of the headman of the village and his name should be written thereon by the postman, duly attested by the postman himself, duly attested by securing the LTA of the illiterate witness of the village and his name should be written thereon by the postman. 5 seconds అండి. బ్లైండ్ విలేజర్ కు మనీ ఆర్డర్ వచ్చింది, 5 రూపాయల కన్నా ఎక్కువ ఉంది, 5 రూపాయలు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంది, నో లిటరేట్ విట్నెస్ అక్కడ లేరు, అప్పుడు ఏం చేయాలి?
ఏం చేయాలి, డ్యూలీ అటెస్టెడ్ బై ది ఎల్టీఏ ఆఫ్ ద హెడ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద విలేజ్ అండ్ హిజ్ నేమ్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఆన్ దేర్ ఆన్ బై ది పోస్ట్ మ్యాన్. అంటే హెడ్ మ్యాన్ యొక్క సంతకం తీసుకుని అతని పేరుని రాయాలి. ఎందుకంటే ఆ హెడ్ మ్యాన్ కూడా ఎల్టీఐ. ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంది ఏంటంటే ఎల్టీఐ లిటరేట్ విట్నెస్ ఎవరు లేరంటే ఇంక్లూడింగ్ హెడ్ మ్యాన్ కూడా లిటరేట్ విట్నెస్ కాకపోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Identify what is the procedure for payment of money orders and delivery of registered letters to those who are committed by proceedings under the Lunacy Act to lunatic asylums or mental hospitals established or licensed by the government. Rule 125 of Postal Manual Volume 6. A. The articles money orders may be delivered or paid to the lunatic on taking the signatures of two respectable witnesses for such delivery or payment. The articles or money orders to be returned to the sender or remitter under proper advice. The articles money orders may be delivered to or paid to the respectable person of village or witness as witness for such delivery or payment in the presence of lunatic. The post office may deliver the articles or pay the money orders to the managers of asylums or superintendents of governments or mental hospitals. Your time starts now. ఇక్కడ ఏంటంటే మెంటల్ హాస్పిటల్ కానీ లునాటిక్ అసలమ్స్ అంటే అదొక ప్లేస్, అట్లాంటి చోటకి కానీ వచ్చాయంట. అప్పుడు మనీ ఆర్డర్స్ కానీ లునాటిక్స్కి వస్తే ఏం చేయాలి? ఆన్సర్ ఈజ్ ఆర్టికల్స్ షుడ్ బి రిటర్న్ టు సెండర్. ఇందాక చెప్పాం కదా, మేనేజర్స్ ఉంటే తప్ప మిగతా 3 సందర్భాల్లోనూ రిటర్న్ టు సెండరే. కాబట్టి సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మేనేజర్స్ ఉన్నారు అంటే మాత్రం చేతనే మనం మేనేజర్స్కి ఇస్తారనాలి. మిగతా అన్ని సందర్భాల్లోనూ అస్లమ్స్ అన్నా మెంటల్ హాస్పిటల్ అన్నా మేనేజర్స్ లేరన్నా ఏ రకంగా చెప్పినా కూడా రిటర్న్ టు సెండర్ అనమాట, అండర్ ప్రాపర్ అడ్వైస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ మనీ ఆర్డర్స్ అండ్ డెలివరీ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ లెటర్స్ టు దోస్ లునాటిక్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హూమ్ నో స్టెప్స్ ఆర్ టేకన్ అండర్ ద లునాసీ యాక్ట్? లునాసీ యాక్ట్ ప్రకారం ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకోలేదంటే మేనేజర్ని పెట్టడం కానీ అట్లాంటి ఏం చేయలేదంట. రూల్ 125 పోస్టల్ మాన్యువల్ వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3. అప్పుడు ఏ. ద ఆర్టికల్స్ ఆర్ మనీ ఆర్డర్స్ టు బి రిటర్న్ టు సెండర్ ఆర్ రెమిటర్ అండర్ ప్రాపర్ అడ్వైస్. బి. ద పోస్ట్ ఆఫీస్ మే డెలివర్ ద ఆర్టికల్స్ ఆర్ పే మనీ ఆర్డర్స్ టు ద మేనేజర్స్. ద ఆర్టికల్స్ ఆర్ మనీ ఆర్డర్స్ మే బి డెలివర్డ్ ఆర్ పేడ్ టు ద lunatic on taking the signature of two respectable witnesses for such delivery or payment. The articles or money orders may be delivered or paid to the respectable person of village as a witness for such delivery or payment in the presence of lunatic. 5 seconds and your time starts now. Please post your answers in the comment section. The answer is ఆర్టికల్స్ ని రిటర్న్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా నో స్టెప్స్ ఆర్ టేకన్ అండర్ లునాసీ అంటే అర్థం ఏంటంటే మేనేజర్ ఎవరు లేరని అర్థం. కాబట్టి కింద క్వశ్చన్ లో మేనేజర్కి ఇవ్వాలని ఇచ్చినా కూడా రాంగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి మనీ ఆర్డర్స్ రిటర్న్ చేయాల్సిందే, ఎందుకంటే మేనేజర్స్ ఉండరు కాబట్టి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మనీ ఆర్డర్ ఈజ్ టు బి డెలివర్డ్ టు ది పర్దాషన్ ఉమెన్ who has not an agent appointed in writing to receive the articles on her behalf, the course of action by the postman would be 121.5 of Postal Manual Volume 6 Part 3 ఓల్డ్ 1 అండి. ఇది కొత్త దాంట్లో ఈ పర్దాషన్ ఉమెన్ గురించి లేదు. హర్ సీల్ ఆర్ మార్క్ ఎందుకనే మంచిదని చెప్తున్నాం. హర్ సీల్ ఆర్ మార్క్ షుడ్ బి టేకన్ ఆన్ ద receipt in presence of resident witness who should be required to attest it with signature, and payment of money order will be made to the addressee only. Her seal or mark should be taken on the receipt and attested by the postman, and payment of money order will be made to the addressee only. None of the above. Her signature or mark, if she is illiterate, should be attested by the respectable witness, ordinarily a relative known to the postman, and payment of money order should be made to the witness. Your time starts now. 5 seconds. పర్దాషన్ ఉమెన్ గనక ఎవరు ఏజెంట్ లేకపోతే ఆవిడ అపాయింట్ చేసుకోకపోతే అప్పుడు ఆవిడకి వచ్చిన మనీ ఆర్డర్ని ఎలా పేమెంట్ ఇస్తారు అని అడుగుతున్నాడు. The answer is ఆ సిగ్నేచర్ తీసుకుంటారు అటెస్టెడ్ బై రెస్పెక్టబుల్ విట్నెస్ తోటి. అలాగే పేమెంట్ అనేది వెంటనే విట్నెస్ కి ఇస్తారన్నమాట. అప్పుడు ఆవిడకి ఆ విట్నెస్ ఆయన లోపల డబ్బులు ఇస్తాడు. ఇఫ్ ద రిజిస్టర్డ్ ఆర్ ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ టు బి డెలివర్డ్ టు ద పర్దాషన్ ఉమెన్ who has not an agent appointed in writing to receive the articles on her behalf, the course of action ఇందాకట్లాగానే అది మనీ ఆర్డర్, ఇది ఇన్సూర్డ్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్ అనమాట. 1182 of Postal Manual Volume 6 Part 3 ఓల్డ్ 1. Her seal or mark should be taken on the receipt of acknowledgement in the presence of resident witness who should be required to attest it with a signature, and article should be delivered to the addressee only. B. Option B ఏంటి? Her signature should be attested by the respectable witness and delivery of articles to the witness. ఇక్కడేమో అడ్రస్సీకి డెలివరీ చేయాలంటున్నారు, ఇక్కడేమో విట్నెస్ కి డెలివరీ చేయాలంటున్నారు. Her seal or mark should be taken
on the receipt and acknowledgement and attested by the postman, and article will be delivered to the addressee. ఇక్కడ కూడా addressee అంటున్నాడు, postman attestation చాలంటున్నాడు. D, none of the above. Your time starts now, 5 seconds. రిజిస్టర్ ఇన్సూర్ ఆర్టికల్ పరదాషన్ ఉమెన్. ఏం చేయాలి? పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఆన్సర్ ఈస్ హర్ సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలి, అటెస్టేషన్ విట్నెస్ తోటి తీసుకోవాలి, అలాగే విట్నెస్ కి ఆర్టికల్ ని డెలివరీ చేయాలి. ఆ విట్నెస్ తీసుకెళ్లి లోపల పరదాషన్ ఉమెన్ కి ఇస్తారనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ డ్యూటీ ఆఫ్ విలేజ్ పోస్ట్ మ్యాన్? 133 of Postal Manual Volume 6 Part 3 ఓల్డ్ దాంట్లో ఉంది ఇది. టు సేల్ postage stamps and money order forms to the public, to collect the unregistered letters and articles and inland registered articles of letter mail for dispatch, to commit to memory the particulars of route list map of beat and days fixed for departure or return to the post office. None of the above. Your time starts now. కింది వాటిలో ఏది పోస్ట్ మ్యాన్ డ్యూటీ, విలేజ్ పోస్ట్ మ్యాన్ యొక్క డ్యూటీ కాదు అన్నాడు. ఆన్సర్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. అంటే అన్ని కూడా ఆయన డ్యూటీస్. పోస్టేజ్ స్టాంప్ సేలు, మనీ ఆర్డర్స్ ఫార్మ్స్ సేలు చేయాలి, అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ని ఏమన్నా పోస్ట్ చేయడానికి డిస్పాచ్ చేయడానికి ఇస్తే అవి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఈ రూట్ లిస్టును బీట్ లిస్టు ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏదైతే డిపాచర్ రిటర్న్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ కి సంబంధించి డేస్ ఫిక్స్ చేసి ఉంటే కనుక అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ ఇంటిమేషన్స్ అండ్ నోటీసెస్ ఆర్ డెలివర్డ్? ఇంటిమేషన్ నోటీసెస్ ఏ సందర్భాల్లో డెలివరీ చేస్తారు, ఇంటిమేషన్ ఇస్తారు? టు ఈఎంఓస్ పేయబుల్ టు ప్లాంటర్స్, టు ఆర్టికల్స్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ డ్యామేజ్డ్, ప్లాంటర్స్ కి మనీ ఆర్డర్స్ వచ్చినప్పుడు డ్యామేజ్ అయినప్పుడు, అపియర్ టు బి టు కంటైన్ కాంట్రాబ్యాండ్ అంటే స్మగుల్డ్ గూడ్స్ ఉంటే, రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ఈఎంఓస్ ఫర్ రెసిడెంట్స్ అట్ హోటల్స్ అండ్ క్లబ్స్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఈఎంఓ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ వస్తాయి, పార్సల్స్ వెయింగ్ 9 kg, విపి ఆర్టికల్స్ 250 rupees ఇన్ వాల్యూ. విపి ఆర్టికల్ 520 రూపాయలు ఉంటుందంట ఒక విపి ఆర్టికల్. అప్పుడు ఒక విపి ఆర్టికల్ 520 ఉంది, అప్పుడు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. వీటిల్లో ఏ సందర్భంలో నోటీస్ ఇవ్వాలి? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అబౌవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? ఏ 3 and 4 లో నోటీస్ ఇస్తాము, బి 2, 3, 4 and 6 సందర్భాల్లో నోటీస్ ఇస్తాము, సి 1, 2, 3, 4 and 6 లో ఇస్తాము, 5 లో లేదంటున్నాడు, డి 1, 2, 3, 4, 5, 6 అన్నిట్లోనూ నోటీసు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాల్సిందే అంటున్నారు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఇక్కడ చూస్తే కనుక ప్లాంటర్స్ సందర్భంలో మనము ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలని రూల్ 133 ప్రకారం వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3 ప్రకారం ప్లాంటర్స్ కి ఇది న్యూ అండి, ఓల్డ్ కాదు, న్యూ ఇది. ప్లాంటర్స్ కి ఇవ్వాలి. తర్వాత డ్యామేజ్ అయినప్పుడు కూడా నోటీస్ ఇస్తాము. తర్వాత ఇది 93 అన్నమాట, 93 రూల్ ప్రకారం కొత్త దాంట్లో అయితే గనక. అపియర్ కాంట్రాబ్యాండ్ స్మగుల్డ్ గూడ్స్ అప్పుడు కూడా నోటీస్ ఇస్తాము. మనీ ఆర్డర్స్ హోటల్స్ క్లబ్స్ కి మనీ ఆర్డర్స్ కానీ రిజిస్టర్లు వస్తే ఇస్తాము. పార్సల్ వెయింగ్ 9 kg 10 కిలోల లోపు ఉంటే గనక మనం నోటీస్ ఇవ్వము. కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్, కరెక్ట్ కాదు. విపి ఆర్టికల్ 520 500 దాటింది కాబట్టి ఇది కూడా నోటీస్ ఇస్తాం. ఇది ఇస్తాము, ఇది ఇస్తాము, ఇది ఇస్తాము, ఇది ఇస్తాము, ఇది ఇస్తాం. కాబట్టి ఎక్సెప్ట్ 5 తప్ప మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్. అంటే ఆన్సర్ సి అనమాట. 1, 2, 3, 4 and 6 కి ఇస్తాం. ఇది కనుక 10 కిలోలు దాటి 11 కిలోలు అని ఇచ్చి ఉంటే కనుక దీనికి కూడా నోటీస్ ఇచ్చి కిందది కరెక్ట్ అయ్యేది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్? Rule 90 of Postal Manual Volume 6 Part 3. Postman should be careful not to receive articles addressed to persons residing in other postman beat. Postman can transfer the articles undelivered by him to the another postman directly. None of the above. Postman should note the name of the addressee on the articles in cases where he cannot himself read the language in which the address is written. కింది వాటిలో ఏది ఇన్కరెక్ట్, రాంగ్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు. The answer is postman can transfer the articles undelivered by him to the other postman directly. అతను తనకు వచ్చిన ఆర్టికల్స్ ని తనకి దగ్గర డెలివరీ అవ్వలేదు వాళ్ళ ఒక ఆర్టికల్, అది వేరే బీట్ లో ఉంది, డైరెక్ట్ గా వేరే పోస్ట్ మ్యాన్ కి ఇచ్చేయకూడదు, కానీ ఇచ్చేస్తాడని చెప్పాడు కాబట్టి ఇది ఒకటే రాంగ్, మిగతా అన్ని కూడా కరెక్టే. ఓకే, నెక్స్ట్,
When EMOs are paid by postmen who serve villages outside the post town, the signature of the village headman where payment is made must be taken on the money order in token of attestation of the payment if the addressee is illiterate, literate person, both A and B, D, none of these. Your time starts now. అవుట్సైడ్ పోస్ట్ టౌన్ గనక మనీ ఆర్డర్ వస్తే గనక విలేజ్ హెడ్మెన్ తో సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలి. అది ఏ సందర్భంలో? ఇల్లిటరేట్ అయితేనా, లిటరేట్ అయితేనా, ఇల్లిటరేట్ అయినా తీసుకోవాలా? ఆన్సర్ ఈజ్ బోత్. ఇల్లిటరేట్ అయినా లిటరేట్ అయినా పోస్ట్ టౌన్ లో కాకుండా మనీ ఆర్డర్ వేరే అదర్ హ్యామ్లెట్ లో విలేజ్ లోకి వస్తే కనుక అక్కడ ఖచ్చితంగా హెడ్ మ్యాన్ తోటి సంతకం తీసుకోవాలి, ఇల్లిటరేట్ అయినా లిటరేట్ అయినా. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The duties of head postman are to convey cash from and to treasury or town SOs, to take out for delivery articles that have been returned by other postmen as unclaimed or refused, to work in place of any other postman who is temporarily absent. All of the above. Your time starts now. Head postman duty ఏంటంటే అన్ని అనమాట, ఆల్ ఆఫ్ దీస్. ఓకే, అంటే ట్రెజరీకి క్యాష్ పట్టుకెళ్తాడు, అది తీసుకొస్తాడు, అలాగే అన్క్లెయిమ్డ్ రిఫ్యూజ్ చేసినటువంటివి అదర్ పోస్ట్ మెన్ అవి కూడా ట్రై చేస్తాడు, అలాగే టెంపరీగా ఎవరన్నా పోస్ట్ మెన్ ఆబ్సెంట్ అయితే కూడా ఆ బీట్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ది కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ బై ద పోస్ట్ మెన్ ఇఫ్ ద పర్సన్ టు హుమ్ ద ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ వీపీ ఆర్టికల్ ఇస్ టు బి డెలివర్డ్ ఈజ్ ఇల్లిటరేట్? ఇల్లిటరేట్ అయితే కనుక ఇంటిమేషన్ ఇచ్చే ఆయనే ఇల్లిటరేట్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? రూల్ 86 ఆఫ్ పోస్టల్ మాన్యువల్ 6 పార్ట్ 3లో చెప్పడం జరిగింది. పోస్ట్మెన్ షుడ్ రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఇల్లిటరేట్ పర్సన్ ఇన్ హిస్ పోస్ట్మెన్ బుక్ అండ్ డెలివర్ ద ఇంటిమేషన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ విట్నెస్ హూ సిగ్నేచర్ షుడ్ బి ఒబ్టైన్డ్ ఇన్ ద పోస్ట్మెన్ బుక్. ఓకే, ఇది ఆన్సర్ అన్నమాట. ద ఆన్సర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. అన్ని కూడా ఒకటే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If the payee of EMO is blind person, the procedure to be followed is similar to that of payment made to A. Rule 86 of Postal Manual Volume 6 Part 3. A. Pardashin woman, literate, lunatic, illiterate. Your time starts now. ఒక EMO బ్లైండ్ పర్సన్ కి వస్తే కనుక ఈ కింది వాటిలో ఏ ప్రొసీజర్ కి ఫాలో అవుతామో అలాగే ఫాలో అవ్వాలి. అంటే సిమిలర్ ప్రొసీజర్, ప్రధాన ఉమెన్కి ఇచ్చినట్టుగా ఇవ్వాలా, లిటరేట్ పర్సన్కి ఇచ్చినట్టుగా ఇవ్వాలా, లునాటిక్ పర్సన్కి ఏ విధంగా డెలివరీ చేస్తాం అలా చేయాలా, ఇల్లిటరేట్ పర్సన్కి ఏ విధంగా డెలివరీ చేస్తాం అలా చేయాలా బ్లైండ్ పర్సన్కి వస్తే? ద ఆన్సర్ ఈస్ ఇల్లిటరేట్ పర్సన్కి ఏ విధంగా డెలివరీ చేస్తామో అట్లాగే బ్లైండ్ పర్సన్కి కూడా ఒక మనీ ఆర్డర్ వస్తే అదే ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. థ్యాంక్ యూ. Do subscribe to Career Post for getting the latest video. Click the bell icon. Thank you. వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3 సంబంధించిన క్లాస్ వీడియో చూడకపోతే ఇక్కడ పెట్టాను చూడండి, ఐ బటన్ లోను అండ్ టెంప్లెట్ లో. థ్యాంక్ యూ.